Туда пальчиками не надо, наверное, лезть. А я сейчас прошу. Yeah, teacher. Yeah. Okay. We have many practices. Yes, you can try. Ну, скажешь, а ну, вы скажете. Я не знаю, когда какая будет практика. Поэтому выбирать сами, Yeah. делаем рокировку. Спасибо. Sir. Eureka. Eureka means I have found it. Эврика означает «я нашел это». What I have found it? Что нашел? I have found myself. Нашел себя. But you know yourself, isn't it? Но вы знаете себя, не так ли? Don't you know yourself? Или вы не знаете себя? Теперь уже не знаю. No, we don't. The moment you say you don't, you are already here. А в тот момент, когда вы говорите, что не знаете, вы уже здесь. No? So our teachers say that we know a little about ourselves. We don't know completely about yourself. Учителя говорят о том, что мы знаем совсем немного о себе, всего мы не знаем. There is an incomplete information about me. Существует неполная информация о нас, о себе. If I ask Sergey, who are you? I'm a businessman. But businessman is your profession. Если спросить у Сергея, кто вы, он ответит, я бизнесмен, но бизнесмен это всего лишь профессия. So then he says, no, I'm Sergey, but Sergey is your name. Потом он скажет, нет, я Сергей, но Сергей это всего лишь имя. Who are you? Кто вы? I'm a man. No. Man is a species, but who you are? Я человек. Нет, человек это только вид, но кто именно ты? Кто вы? Who you are? Кто вы? Вечная душа. Endless soul. Eternal soul. It means you have seen your soul. Значит, вы видели Very свою good. душу. No. So, you see that when you say I am soul, then soul never suffers. Если вы говорите «я душа», тогда душа никогда не страдает. You have no stress. У вас нет стресса, You have no problem. нет проблем, You have no worries. нет переживаний. What she is saying? No. Impure soul. Oh, so you are impure soul. Так вы загрязненная душа. Too many impurities. Too many impurities. Okay, so not you are suffering, it means you have an impure soul. Да, если у вас загрязненная душа, значит вы страдаете.
So why don't you make your soul pure? Но почему тогда не сделать душу чистой? You see, we get information from others and we label that here we are. Итак, мы получаем информацию от других и вешаем ярлыки, что вот здесь и так. So our teachers simply say, we have incomplete knowledge about myself. Итак, наши учителя говорят о том, что мы имеем просто неполное знание о себе. And when you have incomplete knowledge about yourself, then what happens? И когда у нас неполное знание о себе, что происходит? When you have a complete address about me and you want to reach to me, what will happen? Если у вас полное знание о Гуруджи, тогда что? Что вы будете делать, чтобы достичь его, прийти к нему? You cannot reach? You are confused? Вы не можете достичь, вы не можете прийти, и вы путаетесь. You are doing a job, so you have a role to perform at the workplace, and you are also husband and a wife, and there is a conflict between the two. Вы можете работать, и вы просто играете роль работника. Также вы можете быть мужем или женой, и возникает проблема между двумя этими людьми. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем идет речь? You are a mother, you have a role of a mother, but you are also working. So again there is a conflict. Вы мать, вы играете роль матери, но также вы работаете, и снова возникает конфликт. Isn't it? Не так ли? And that conflict again makes my mind impure. И этот конфликт снова становится причиной загрязненности ума. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем идет речь? Huh? That's our day-to-day problem. А это наша ежедневная проблема. So this problem is known as identity crisis. Так что эта проблема известна как кризис личности. Did you understand? Identity crisis. Понимаете, что такое кризис личности? I don't know who I am. Я не знаю, кто я. And that brings us lot of challenges in our life. И именно это бросает нам вызовы всю нашу жизнь. Do you understand that? Понимаете? So every teacher says identity crisis comes because of attachment. Итак, учителя говорят о том, что кризис личности наступает из-за привязанности. Attachment comes from Привязанности impurity of the mind. Привязанности возникают из-за загрязненности ума. And impurity of the mind divides our personality inside. И загрязненность ума разделяет нашу личность изнутри. Are you getting it? It's not very serious understanding. It's very simple. Понимаете, это не очень сложно понять, это очень просто. So you have to perform a role of a mother and you perform a role of a boss. Так вы должны играть роль матери, и вы играете роль босса. Problem is there. Здесь возникает проблема. Then children don't listen to you. Тогда дети не слушаются вас. You are too much attached to your spouse. Вы слишком привязаны к вашему супругу или супруге. So your role will be wrong. И так ваша роль будет неправильной. And there the problem comes.
И здесь опять возникает проблема. You tell your mind this is not attachment, this attachment is true love, and then you are gone. Вы говорите своему уму, это не привязанность, это настоящая любовь. Ну и все. So I have written in this verse, Eureka. Eureka means I have found it. Итак, в этом стихе Гуруджи написал Эврика. Эврика означает «я нашел». Это 8 стих. When you discover your real nature, you are always full of peace and happiness, love and wisdom. Когда вы открываете свое истинное «я», вы всегда полны мира, счастья, любви и мудрости. Well, within 2 minutes we are going to do the practice, but understand that. Через 2 минуты мы будем делать практику, но поймите. So when you get a smartphone, you become so happy. Итак, когда вы покупаете смартфон, вы становитесь таким счастливым. Right? Ведь так? No? It depends on smartphone. It depends on the smartphone or you? Yes, for me it depends on the smartphone. It depends. You eat the food of your choice, you become happy. Вы едите еду, которую вы выбрали, и вы становитесь счастливым. You buy a new dress and you become happy. Вы покупаете новое платье, новую одежду и становитесь счастливым. These are small happiness. Это очень маленькое такое счастье. When you discover yourself, that happiness always continues. It never comes to an end. Но когда вы открываете свое истинное «я», это счастье всеобъемлющее, оно никогда не заканчивается, оно всегда продолжается. Last thing, Archimedes was a great scientist in physics. Архимед был очень выдающимся ученым в области физики. He was asked by his prince, by the kingdom, to find out what is the mixture of the gold and the silver in the crown. Его принц попросил его исследовать, из чего состоит его корона, какая там смесь золота и серебра. Do you know that? Знаете об этом? Huh? So the king told the Archimedes that you cannot break the crown, but you find the solution. И Архимед сказал принцу, что ты не можешь разбить корону, но можешь найти выход. Должен найти решение проблемы. It was the question of do and die. If he cannot find out, he will be killed by the prince, by the king. Это был вопрос жизни и смерти. Если Архимед не расскажет принцу, не решит проблему, он умрет. So you see, when there is a question of do and die, there is a total commitment. И понимаете, когда возникает вопрос жизни и смерти, возникает очень сильная потребность сделать что-то. Do you have a total commitment to change yourself? У вас есть такая очень большая самоотверженность, потребность, самоотверженность поменять себя? Okay, listen to this себя. beard guy. I like it. I don't like it. Okay, leave the practice. Окей, мы можем... He's good, but I'm okay. Можем говорить, он мне нравится, ну... Окей, он мне не нравится, но с этим все хорошо. So Archimedes was so much committed that day and night he was constantly thinking of a solution. Итак, Архимед был настолько предан этому, что он день и ночь искал решение. He was in his bathtub taking a bath. Он принимал ванную. Huh? В ванной он принимал ванную. У них это два разных слова, у нас нет. I thought that you are still thinking why he is in bathtub. No. So he was taking a bath. You see that. This is what happens in self-discovery.
Он принимал ванну, и это именно то, что происходит, когда мы открываем себя. When the bathtub is full of... Не совсем то же самое, подобным. Okay. So when the water was full in the bathtub, he put his body and some water flown out of the bathtub. Он набирал ванну, и когда он залез в нее, немного воды вышло за пределы ванны, перелилось. So there is a principle of specific gravity. Это принцип гравитации, да. You see that he was so much committed, his mind was constantly searching the solution. If my mind is constantly committed to find who am I, not only in the bathtub, but while traveling, while working in a place, the mind is totally focused inside. И так, когда человек очень самоотвержен, он в поиске решений, когда наш ум также самоотверженен, то он пытается найти всегда на работе, дома, в повседневной жизни, он пытается открыть себя. The person with that commitment is known as a seeker. Человек с такой самоотверженностью и зовется искателем. So now see Archimedes, he saw the water is flowing out of the bathtub. He was naked. He came out of the bathtub and he started running in the street, crying, Eureka, Eureka, I have found it, I have found it. Итак, когда Архимед увидел, что вода перелилась из ванны, он был совсем без одежды, он вылез из ванной, начал бежать по улице и кричать: «Эврика, Эврика, я открыл это, я нашел это». Such a small problem in life, and when you find it, you get so much of happiness. Итак, такая маленькая проблемка в жизни, но когда вы находите решение, вы становитесь настолько счастливым. And when you find yourself, can you imagine? You will always be in bliss. Итак, когда вы найдете себя, можете себе представить, вы всегда будете в блаженстве. Now, I'm not saying that you have to go out and run in the street. Это не означает, что вам нужно выйти и бегать по улицам. And after all, in every meditation, you keep your clothes on. И, пожалуйста, в каждую медитацию будьте одеты. So even if you run outside on a street, there is no problem. Ну, если кто-то выбежит, то ну ладно. See that is why we say, Anandam vai Brahma, that self is of the nature of bliss. Это было что-то на... Никто не переводит. Continued state of happiness. Ага, когда мы находим истинное «Я», мы получаем продолжительное, постоянное чувство счастья. You marry once or 10 times, that state of happiness will never come. Вы можете выйти замуж или жениться раз или 10 раз, но это счастье никогда к вам может не прийти. You eat 10 pounds of chicken, you will not get that happiness. Вы можете даже съесть 10 килограмм курицы, но это счастье так и не придет. You may have $1 million, you will not get that state of happiness. И можете получить даже $1 миллион, но все же можете не открыть это счастье, не познать его. So what is the main principle? Don't change anything outside. Итак, каков главный принцип? Не меняйте ничего снаружи. Do whatever you are doing. Делайте то, что вы делали. Change inside. Меняйтесь изнутри. So when you change inside, what will happen? Everything will start changing outside also. Так, когда вы поменяетесь изнутри, что произойдет? Вы заметите, что все вокруг вас тоже меняется. So now we have a greater responsibility first to understand the principle. Итак, на нас лежит ответственность прежде всего понять
первый принцип. Then check where you stand. А потом убедиться, где мы находимся. So if the mind is posing lot of challenges inside, no, I can do it, I will do it, I will not do it, I don't like it. Итак, если ум начинает играть с вами, кидает вам много вызовов внутрь вас, говорит, это буду, это не буду, то хочу, это не хочу. And then what happens? You have already eaten the food, I don't like it. И тогда что происходит? Вы уже что-то съели, а оно мне не нравится. That is known as attachment. Вот и так называется, это называется привязанностью. So what happens that the entire practice should have some element of preparing my mind to be a seeker. Так каждая практика предполагает подготовку к тому, чтобы ум стал искателем. Purifying the mind, Очищение ума, getting rid of the attachment, избавление от moving the mind inside, движение ума внутри, living within, жизнь внутри and discovering the self. и открытие себя. You see? How many steps? Как много шагов. You miss one step, you miss everything. Пропускаете один шаг, пропускаете все. But it does not mean that even if you miss one step and you repeat it, you know that you have missed a step, do the practice again, the life will change. Но это не значит, что даже если вы пропустили один шаг, и вы снова возвращаетесь к нему и сделаете его, что я запуталась. Это значит, что если вы пропустили шаг, снова его можете сделать, и тогда практика заработает, и вы найдете результат практики. То есть можно вернуться и сделать. Да? So this session, you understand your nature and accordingly you try to understand every step and experience. Итак, на этой практике вы поймете свою истинную природу и постараетесь понять каждый шаг к открытию. Close your eyes. Закройте глаза. Это похоже. Да и устану очень. First, set the goal of your life. Сначала представьте цель своей жизни. Eyes are closed. Om 3 times, looking deep inside the forehead. Так, глаза закрыты. Ом. Смотрим внутрь лба. And think about the meaning inside your mind. Думайте о значении внутри ума. The literal meaning is moving from the false nature to the true nature. Итак, это движение от природы, ложной природы к истинной природе. And repeat it again. Asatoma satgamaya. Now understand it. How do you understand it? Понимаете, как понять это? All my anxiety, stress, duality, problem belongs to my false nature. Все мои проблемы, все мои переживания, вся двойственность принадлежит моей ложной природе. And my true nature is full of peace and happiness, love and wisdom. I have to discover it.
А моя истинная природа обладает миром, счастьем, мудростью и любовью, и мне нужно ее открыть. Like Archimedes. Как Архимед. So we follow the same thing. I don't know it, now I know it. I have understood it. Итак, мы продолжаем. Я не знаю это, я знаю это. Я это понял. I'm already in practice. Я уже практикую. Check, the mind is not wandering here and there. Убедитесь в том, что ум не блуждает нигде. Everyone is doing very good. Все очень хорошо справляются. Tamasoma jyotirgamaya Tamasoma jyotirgamaya. Meaning, moving from the darkness to light. Означает движение от темноты к свету. Now we have to understand, repeat it again. Снова повторим. Tamasoma jyotirgamaya. It is known as ignorance. Tamas, darkness is known as ignorance. Это означает неведение. Тьма – это неведение. And ignorance is incomplete knowledge. А неведение – это неполное знание. The incomplete knowledge about myself leads to identity crisis. А неполное знание о себе ведут к кризису личности. And wisdom А мудрость about me and myself. о себе, о своем истинном «я». My friends, I can think you even think and imagine even for a couple of minutes every day. Oh, I'm of the nature of peace and happiness, I don't know. Можете ли вы представить, каждый день представлять себе и повторять, что да, я являюсь истинной природой, я мир, я любовь, я мудрость, я счастье. You will be filled with happiness even of thinking like this. Вы будете уже счастливы, даже просто думая об этом. Third, mrityoramamritangamaya mrityoramamritangamaya. Simple meaning is from the death to freedom, immortality. Простое значение от смерти до бессмертия. Again, if you go into the deeper meaning, mrityorama amritangamaya mrityorama amritangamaya. Just ask, tell your mind, I never die. Просто скажите своему уму, я никогда не умру. I'm eternal. Я вечный. I'm free from suffering. Я свободный от страданий. Who dies? Body dies. Mind dies. Кто умирает? Тело умирает. Ум умирает. That is the journey of meditation and mindfulness. Это путешествие медитации и осознанности. So even if you do the first step every day, what will happen? Your mind is going to change. Итак, даже если вы будете делать первый шаг каждый день, что случится? Поменяется ваш ум. We will complete the first step. Chant together 3 times. Om Shanti Shanti Shanti. 3 раза. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti.
Open your eyes. Открывайте глаза. Not only we are practicing, but we are understanding every step. Мы не только практиковали, мы понимали каждый шаг. Sometime our ego says, my mind is already pure. Tell me the next step. Иногда наша гордыня говорит нам, да ладно, мой ум уже чист, давайте следующий шаг. I never harm anybody. Я никогда никого не обижу, не нанесу вред. I always love everyone and everyone hates me. Я так люблю всех, а все меня так ненавидят. That is impure. Вот это загрязненный ум. So there are 3 steps. So once the mind is purified, and then we will again do the Om meditation. So there are many ways. First way that I have told you, minimum 3 minutes of the breathing. So today, just now, we'll do another 3 minutes of the breathing. Close your eyes. Мы сделаем практику дыхательную, снова закрываем глаза. Focus deep inside the heart. Сосредоточьтесь глубоко в сердце. This is more important than the breathing. Это более даже важно, чем дыхание. You are looking deep inside the heart in the space. Вы смотрите глубоко внутрь сердца, пространство. And start breathing quick and fast from the chest. Быстро дышим грудью. Quick and fast. Eyes are closed. Быстро, глаза закрыты. Quick, fast. Быстрее. My dear Arman, fast. And stop it. So after doing 1 minute, you stop for a few seconds and see your experience changes deeper inside. Итак, проделав эту практику минуту, вы останавливаетесь на несколько секунд и осознаете свои ощущения, они ушли глубже. How do you know your experience changes through your sensation, feeling? Как вы знаете, что ваши ощущения меняются? Now look inside the belly button in the space and start breathing quick and fast from the belly. А теперь посмотрим на пупок в пространстве и начинаем дышать очень быстро животом. Быстро животом. Belly. Живот. Do not stop in between. You inhale, the belly goes out. You exhale, the belly goes in. На вдохе живот выдувается, на выдохе вдувается назад. And stop it. Закончили. When you stop it, you look inside. Когда вы останавливаетесь, смотрите внутрь. Feel the change in the sensation. Почувствуйте ощущения и изменения. So when I ask some people to do it, they do it and they say, no, I'm feeling very much tired. What should I do? Иногда люди жалуются, что я после этого, что я чувствую себя очень уставшим, что же мне делать? Why it happens? Because your mind is outside. Почему так происходит? Потому что ум находится снаружи. You do less this kind of a breathing while jogging and you get tired. Вы даже меньше дышите так,
когда на пробежке, но вы не устаете? I'm not going in detail. Now look deep inside into the forehead, in the space again, and start breathing quick and fast. Long and fast, long, hissing in the fast breath. Итак, смотрим внутрь лба, пространство, и начинаем дышать глубоко и длинное дыхание, с шипящим звуком. I like it. Good. Очень хорошо. This time you are good, Arman. Long in the hissing breath. It's not balloon, they're not And stop it. Once you do even minimum for 3 minutes, for some of you, you may like this kind of a breathing. Однажды некоторые из вас, которые будут делать эту практику в течение Others 3 may минут, not like it. кому-то может понравиться такой тип дыхания, кому-то нет. So in the beginning, the mind will resist. Поначалу ум будет сопротивляться, But if you continue doing it, you will find the change. но если вы будете продолжать выполнять практику, вы почувствуете разницу. You may experience little bit of freshness or relaxation or some kind of calmness. Вы можете испытать чувство расслабления, успокоения, свежести. Or if you don't want to breathe, you can add the humming sound 9 times. Keep looking deep inside the forehead. Но если вы не хотите дышать, вы можете продолжать этот стучащий звук, ом-ом-ом, который, смотря глубоко в себя, смотря глубоко. Take a deep breath and start 9 times humming sound. Louder, deeper, longer. Длинный этот, мычащий.
habit. Understand based on your mental temperament and the level of challenges what you should do next. Так постарайтесь понять, основываясь на своих ощущениях, что вам необходимо делать дальше. When you look deep inside the forehead in the space and you chant loudly Om and very fast, like Om 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 Om. Теперь нужно посмотреть глубоко внутрь лба, увидеть лоб в пространстве или пространство во лбу и очень быстро проговаривать Om 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 Om. When you whisper, it is not very fast. When you whisper and keep looking inside the forehead, it not only it purifies the mind, but it helps the mind to live within. Когда вы шепчете, не очень быстро, но шепчете, это помогает очистить ум, и он живет внутри. And when you do it mentally with the same force, Когда вы делаете это мысленно, с такой же силой, not only your mind purifies, lives within, but ready to awaken. ваш ум не только очищается и живет внутри вас, он готовится к пробуждению. So check every step. Now you are going to be a meditator, a seeker by yourself. Так, убедитесь, вспомните каждый шаг. Теперь вы готовы быть искателем. So looking deep inside the forehead, Посмотрите глубоко в лоб. take a deep breath and start chanting Om loud, deep, as fast as possible. Вдохните глубоко и начинайте петь Ом. Minimum 3 minutes. Минимум 3 минуты, очень громко. Om 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 Om. Fast, Быстрее. quick, Еще быстрее. loud. Громче. Om 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 Om. Thank you, Tanya. His beautiful wife sends this tea to me. His beautiful wife sends this to me. Om 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 Om
Softer. Very soft and gentle. Очень-очень нежно и мягко.
Keep looking inside the forehead. Продолжайте смотреть в лоб. It is quick, fast and loud, but very soft and gentle. Этот звук очень быстрый, громкий, но очень нежный. Your eyes remain closed. Глаза остаются закрытыми. Lie down on your back. Ложитесь на спину. Adjust and align every part of the body. Выровняйте тело. You're comfortable. Вам удобно. Looking inside the forehead. Смотрите внутрь лба. Now hammer on mentally. No movement of the lips or the tongue. И теперь мысленно стучащий звук «Ом», без движений ни губ и без движений языка. Body is totally calm and still. Тело полностью спокойно и неподвижно. You're looking inside the forehead in the space and mentally. Om, 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 om. Вы смотрите внутрь лба, в пространство. I'm telling all my secrets to you. Гуруджи рассказывает вам все свои секреты. Why? So that you become a teacher to yourself. Почему? Чтобы вы потом стали учителем самому себе. Start. Continue. Продолжайте.
Now do nothing. Не делайте ничего. Experience the state. Ощущайте ваше состояние. I did not say you not to move the body, but the body has stopped moving. Гуруджи не говорил вам не двигать телом, но ваше тело перестало двигаться. I did not say you to relax the body, but body is relaxed. Он не говорил вам расслабиться, но тело расслаблено. I did not say you to move the mind within, but the mind is living within. Он не говорил вам перенести ум внутрь, но ум внутри. And when it continues to live within without anything from outside, И он продолжает жить внутри без чего-либо, что есть снаружи. what is that state? Eureka, eureka. Что это за состояние эврика? Let us chant Om 3 times, Om Shanti Shanti 3 times. Come back and we will go to the next verse and see what happens. Так пропоем Ом Шанти Шанти 3 раза, а потом перейдем к следующему стиху. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, Перенесите ум на правую руку, mind on the left hand. на левую руку. Lift your both the palms, place it in your eyes, open the eyes inside, Закройте ладонями глаза, откройте глаза под ладонями and sit up. и вставайте. Did you see that change? Видели это изменение? Huh, sir? Да? Now see that the few steps before chanting loud Om, Om, Om. Несколько шагов перед тем, как петь Ом, громко Ом, Ом, Ом. So when you do the regular practice, you know that my mind is relatively pure and you can directly start with Om. Итак, когда вы выполняете практику регулярно, вы знаете, что ваш ум относительно чист. Если вы знаете. Если вы знаете, что ваш ум относительно чист, вы можете сразу переходить к Ом. You know what you are doing. Вы знаете, что вы делаете. You know where your mind is. Вы знаете, где ваш ум. That makes you a seeker. Именно это делает вас искателем. Huh? You are not only learning, but you are becoming a teacher to yourself. Вы не только учитесь, но вы и учите самого себя. If you are doing it mechanical, I did Guruji, but nothing happened. Nothing will happen to you. Но если вы будете делать это механически,
скажете, Гуруджи, я делаю это, но ничего не происходит, ничего не произойдет. Why anything will happen to you? Почему не произойдет? Почему что-то должно произойти? So I have to see. So if in 3 minutes breathing is not helping me, let me do it 6 minutes. Итак, я должен видеть, если 3 минуты дыхания не помогают мне, значит нужно делать 6 минут. And if I don't like the breathing in the beginning, it is okay, do humming. Но если мне не нравится делать дыхательную практику, вначале хорошо, делаем мычащий звук. When you are hungry, you don't like the food you like, and you don't have any other food, and you eat it. Если вы голодны, но вам не нравится еда, которая у вас есть, но нету другой, вы едите ту. Isn't it? Не так ли? How long you can remain hungry? Или как долго вы сможете оставаться голодным? You do a simple thing, see, asking my permission. No, even if you don't ask my permission, you simply go to the restroom. You have an urge. Вы не спрашиваете, вы делаете обычные вещи, вы не спрашиваете разрешения, вы в туалет идете, вы же. And when it comes to meditation, nothing is happening, Guruji. А когда дело подходит к медитации, говорите, ничего не происходит, Гуруджи. What should happen? А что должно произойти? Now see the next verse. Just what happens when you do the previous step. Just understand, then we will go to the practice. Итак, посмотрите на 9 стих. Что происходит, когда вы делаете предыдущую практику? Just understand that. What happens? Просто поймите, что происходит. Тогда мы продолжим. It releases wrong notion about you. Выпускается неправильное понятие о вас. Wrong thinking stops. Заканчивается неправильное мышление. You know, wrong thinking and wrong notion about you stops in your mind. Неверные понятия и неправильное мышление прекращается в уме. Do you see that? Понимаете это? It happened just now. Это происходит прямо сейчас. I didn't ask you to don't move the body, but everyone's body was totally still. Isn't it, Arman? This time it happened. Вас не просили не двигаться, но ваше тело лежало неподвижно. Так ведь было? Otherwise what happens? The body is complaining constantly. You cannot sit even for 10 minutes. В другом случае, бывает, ваше тело начинает жаловаться, вы не можете просидеть даже 10 минут. See that? Inner change. The change has to be inside. Внутренние изменения должны происходить внутри. And relaxation came, we didn't talk about relaxation. Relaxation was there. Мы не говорили даже о расслаблении, но расслабление было. So why I normally say, do it while lying down so that you experience the body remains still, effortless, natural for a longer period. And once you experience that, you can sit in any posture without any disturbance. Почему Гуруджи говорит делать это лежа? Потому что так вы можете быстрее, лучше прочувствовать, что тело не двигается, оно расслабленное. Когда вы это прочувствуете, вы можете снова возвращаться в позу сидя и продолжать практику. So the last statement, the problem is within the mind and the solution is within the mind. Итак, проблема находится в уме, но и решение также в уме. No, I hate this guy, he should leave my life, then I will be happy. Я так ненавижу этого человека, он поскорее должен покинуть мою жизнь, и тогда я буду очень счастлива. So apply, there is a traffic jam. Но также можно применить, например, пробка в городе. So what should I do? Что мне делать?
should I fight with the traffic jam or should I wait? Мне бороться с пробкой или мне просто подождать? Where is the problem and where is the solution? Где проблема и где решение? The solution, the problem of the traffic jam is on the road. Проблема и решение этой пробки на дороге, в дороге. Solution will also be there. И решение там же, и проблема там, и решение там же. What I say? Sergey is the cause of my stress. Сергей — это причина моих стрессов. No, exactly. You see that? Do you understand that? Понимаете это? So the moment your mind blames others, stop this mind. Так именно в тот момент, когда ваш ум начинает обвинять других, остановите его. And if someone says you are the problem of others, smile inside and keep calm outside. Но если кто-то говорит вам, да нет, вы проблема, улыбайтесь просто изнутри и сохраняйте спокойствие. Don't say anything. If you say that, I'm not your problem, they will fight more. Не отвечайте ничего такому человеку. Если вы скажете, я не твоя проблема, начнется борьба. Do you see that? Понимаете? If you see that, you know how the mind becomes impure. Если вы понимаете это, вы знаете, как ум становится загрязненным. Do you see that? Понимаете? No, you don't understand, You don't understand. God gave me all the problems, no solution. Вы не понимаете, Бог дал мне только проблемы, а нет решений. Who thinks like this? Кто так думает? I think sometimes. You think. Then you have to be my student. Yeah, I think about it now. Just see that this is the way the life, the impure mind works. Именно так работает загрязненный ум. Last point again, think of it. Where the problem is, there the solution is. If the problem is on the road of a traffic jam, the solution is also there. It is not anywhere. Итак, что нужно снова понять и запомнить, что там, где находится проблема, там находится и решение. Если проблема на дороге в пробке, то там же находится и ее решение. What message I'm giving you? В чем сообщение, в чем посыл? Your mind says, I am in anxiety, I have lot of stress. So where the problem is? In your mind. So where the solution is? Если ум говорит, я стрессую, I got it. That's good. Здесь Very у good. меня проблема, тогда где проблема? В уме, но где и решение? Тоже в уме. Did you understand that part? Поняли? Always remember this. Don't forget. Всегда нужно помнить об этом, не забывайте. Problem is in the mind, solution is in the mind. Проблема в уме и решение в уме. Did you understand that? Are you clear? Точно, ясно? Ясно. If you are clear, you stop blaming the world outside from today. You are happy. Если вам понятно, значит, вы не будете с сегодняшнего дня обвинять мир вокруг вас. Станете счастливыми. И станете счастливыми. Просто извините, потому что... She has a lot of problems. That's why difficulty in translating. Как перестать обвинять? Перестаньте обвинять мир, и тогда станете счастливыми. А я думаю, как это сделать? Как? I didn't translate everything because I was thinking, how can I do this? I understood that I can, but how can I do this? You see that this is Very impure mind. Very impure.
So now you have understood this part. Let us do the practice again and see it. Итак, когда мы поняли эту часть, давайте снова займемся практикой. Let us, you can do even while lying down. Let us lie down. Можем делать это даже лежа. Ложитесь. Should I switch off the light? I made one more student. Yes, definitely. Sasha, next time she will pay us. You need not to pay us. You will have to find a new translator. Eyes are closed. Глаза закрыты. Русский переводчик всегда платил за это. So let us do yourself. You know it, you understand it, and then from there we will move 3 times Om. Так нужно вспомнить, что я знаю это, я понимаю это, и отсюда мы начинаем делать Ом 3 раза. Changing the movement of the mind from outside to inside by saying Om. You see that is why we do it. Вы переносите ум снаружи внутрь, говоря Ом. Именно поэтому мы делаем это. So what is the point? When you know what you are practicing, you are doing regular practice with wisdom. Итак, в чем суть? Когда вы знаете, что вы делаете, вы делаете практику с мудростью регулярно. And when you do it habitually, а если вы делаете это по привычке, some people say, I have done 1 million times Om and I have 1 million problem now. Некоторые люди будут говорить, я уже 1 миллион раз делал этот Ом, и у меня теперь 1 миллион проблем. Now, Asatoma Satgamaya Asatoma Satgamaya. Tell the meaning of this to your own mind, because problem is there. Объясните это своему уму, поскольку проблема именно там. Do it second time. Asatoma Satgamaya. This time, understand that. Ask your mind. Mind, did you understand? На этот раз спросите у своего ума, ты понял? Поймите это. And I can tell you, if you ask your mind, did you understand? And if mind has understood, you are already in peace. И следует сказать, что если вы спросили у своего ума, ты понял? И он понял, значит, вы уже находитесь в мире. Tamasoma Jyotirgamaya Tamasoma Jyotirgamaya. Ask your mind, do you know it? What it means? Спросите ум, ты знаешь, что это означает? Every meditation will be successful
if you are doing practice with wisdom. Каждая медитация будет успешна, если вы делаете практику с мудростью. Tamaso ma jyotirgamaya. Ask your mind, did I understand? Спросите ум, ты понял? And I can tell you, I can promise you, if your mind says yes, you are already in peace. И Гуруджи обещает вам, что если ум понял, то все, вы уже в мире. When you understand there is a traffic jam and your car is standing there, and you know after some time there will be no traffic. Вы знаете, что когда вы стоите в пробке, ваша машина застряла, вы понимаете, что через некоторое время это все пройдет. Пробки не будет, и вы уедете. Mrityoramamritangamaya Mrityoramamritangamaya. Ask your mind, do you know it? Спросите ум, ты знаешь? Wait for an answer. If you know it, you are there. Подождите ответ. Если вы знаете, вы уже там. Mrityorama amritangamaya. Do you understand? Ask your mind. Oh mind, do you understand it? Спросите свой ум. О, ум, ты понял? Oh, I'm moving to the freedom, liberation, awakening. Я двигаюсь к свободе, к освобождению, к пробуждению. I have found time for my own awakening. Я нашел время для собственного пробуждения. Thank you, mind. Спасибо, ум. And that thank you comes by chant 3 times. Om Shanti, Shanti, Shanti. И эта благодарность приходит, медитируя Ом Шанти, Шанти, Шанти. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. My friends, see that you have done the first step, you are already in the state of calmness. Обратите внимание, что вы сделали первый шаг, и вы уже в состоянии покоя. There are still 4 more steps in this first step that I am not telling you in this trip. Существует еще 4 шага в этом первом шаге, но сегодня не об этом. So why I am telling you, don't have that ego. Почему Гуруджи говорит нам, не имейте гордыню? Remain as a seeker throughout your life. Оставайтесь искателем всю вашу жизнь. And now you can skip even the breathing part, you can skip the humming part. See that? Вы можете даже пропустить практику дыхания и практику мычащего звука. But in the beginning, for first 3 months, don't leave any part. Но поначалу, первые 3 месяца, не пропускайте ничего. Let us do the breathing, 3-step breathing. Close your right nostril and start breathing long in the hissing breath from the left nostril. Начинаем дыхательную практику, закрываем
большим пальцем правую ноздрю и начинаем глубоко дышать со свистящим звуком. Do you know where the focus should be? You know it. Где должно быть сфокусировано внимание? Вы уже знаете. Yeah, I'm not telling you where to focus. Гуруджи не будет вам говорить, где вам фокусировать ваше внимание. Now close your left nostril and start with the right nostril. Закрываем левую ноздрю и делаем то же самое правой. And bring the hands down with both the nostrils together. Руки вниз и обеими ноздрями. I'm not telling you where the focus should be. Гуруджи не будет вам говорить о том, где вы должны быть сфокусированы. And stop this. Остановитесь. Just remember why we are doing this breathing. Почему мы делаем эту практику, помните? And then experience the change. А потом переживайте изменения. What the master in the text says, where the problem is, there the solution is. Что говорит мастер в стихе? Там, где проблема, там и решение. Problem is in the mind and the solution there. Проблема в уме, но там и решение. We are moving the mind within. Вы перемещаете ум внутри. You see, in one way you can say how deeper the practice, just in 2 steps, people have started snoring. Вы задаете вопрос, как углубить практику. Вот Don't worry, you do your practice. А некоторые люди уже уснули. Продолжайте делать практику. Snoring definitely means relaxation. Сон с похрапыванием однозначно. But obviously it is not meditation. Но понятно, что это не медитация. Just in 2 steps. Всего за 2 шага. And what is the next step that we have done? The humming sound to absorb the mind within. Let us do it 9 times. Итак, следующий шаг – это мычащий звук, который поглощает наш ум.
Louder, deeper, longer. Громче, длиннее, глубже. Stop this. Закончили. You know it why you did this humming sound. Вы знаете, почему вы делали этот мычащий звук. You know it, you are in the studio of Sasha. You need not to think of it. Вы знаете, почему вы здесь, в студии у Саши. Вам не нужно об этом думать. Meditation becomes successful when you know it what you are doing. Медитация становится успешной, когда вы знаете, что вы делаете. Now comes the next step from Patanjali. That is very important step. Теперь следующий шаг очень важный. Don't try to force your body to be still and comfortable in the beginning. Поначалу не заставляйте свое тело быть комфортным и неподвижным. Now you have done 3 steps. The mind has started moving within. Итак, вы сделали уже 3 шага, и ум начал двигаться внутри вас. Patanjali says steadiness in the body. Но Патанджали говорит, неподвижность тела. Patanjali says there should be stillness in the body. Патанджали говорит, должна быть неподвижность тела. He never said force your body to be still. Он никогда не говорил, заставьте свое тело быть неподвижным. Now see, you follow Patanjali. Итак, видите, вы следуете словам Патанджали. So first is the stillness in the body. Итак, прежде всего неподвижность тела. Second is the effortlessness. Следующее это без усилия. You are not keeping the body, you are not forcing the body to be still. It is effortless, natural. Вы не заставляете тело быть неподвижным. Это все очень легко, очень природно. How it happens? Because the mind is cheerful and happy. Как это происходит? Потому что ум остается бодрым и счастливым. If you are happy every time you practice meditation, you will be successful. Если каждый раз, когда вы делаете медитацию, вы счастливы, вы достигнете успеха. Crazy people never succeed in meditation. Сумасшедшие люди никогда не достигают успеха в медитации.
So once you are cheerful, stillness is there, effortlessness, then it is very easy for the mind to look into the space inside the head. Итак, когда ваше тело неподвижно, когда вы не прилагаете к этому никаких усилий, ваш ум готов и видит внутри вас. Тогда уму очень просто увидеть пространство внутри головы. Now keep looking into the space inside. Продолжайте смотреть на пространство внутри вас. And now the loud chanting of Om, quick, fast and loud, but where the focus will remain, you know it. Итак, начинаем петь быстро и очень громко Ом, но вы знаете, где фокус. How the body will remain still and relaxed. Каким остается тело? Расслабленным и неподвижным. So what is happening? You are working on the mind. Итак, что происходит? Вы управляете умом. Вы контролируете ум. So keep looking inside the forehead in the space and start hammering with a loud, quick, fast and loud sound of Om, 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 Om. Итак, смотрим внутрь лба. Continue, yes, continue. И продолжаем. Louder. Громче. Loud. Еще громче. Gentle whispering. Очень мягко и нежно. No effort is there. Никаких усилий. Very soft and gentle. But you know where the focus should be. Очень нежно и мягко, но вы знаете, где ваш фокус. Your mind will say, no, let me not
do it, and then you will fall into sleep. Ваш ум будет говорить вам, ну, пожалуйста, давай не делать этого, и вы уснете. The mind will play with you. Ум будет играть с вами. You have to play over the mind. Вам нужно переиграть. Tell the mind to do what you ask him to do. Говорите уму делать то, что вы просите его делать. Now do it mental hammering deep inside the forehead. Так, теперь делаем это мысленно, глубоко внутри лба. When you are doing mental hammering, you will experience a sense of bodilessness. Когда вы будете делать этот стучащий звук мысленно, вы испытаете ощущение без тела. Mental hammering is very powerful. Это стучащий звук внутри вас, эта медитация очень действенна. It is only powerful when you are a powerful seeker. Но она очень действенна только если вы очень действенный искатель. And it makes you a powerful seeker when you do the first two steps. Вы стаете таким искателем, когда делаете два первых шага. So you see that how every step is related. Так вы можете видеть, насколько связаны каждый шаг друг с другом.
Those who are awake, they can do long Om mentally. Те, кто не спит, могут делать глубокий длинный ом мысленно. So what they should do? They should do Om mentally. Just after that, they should become aware of emptiness and the infinite space. Итак, что вы должны делать? Вы мысленно произносите длинный звук Ом, и после этого осознаете пустоту и пространство. The space before Om and the space after Om. Пространство перед Ом и пространство после Ом. The time will come when the mind will totally be absorbed into the space. Это произойдет тогда, когда ум будет полностью поглощен в пространстве. Придет время, и будет полностью поглощен пространством. It will continue to live into that state of emptiness. Он будет продолжать жить в этом состоянии пустоты. Eureka and Eureka. Эврика, Эврика. And if your mind is still having a problem, then continue to hammer om mentally. Но если ум все же имеет проблемы, продолжайте делать стучащий звук ом, мысленно.
Sarve bhavantu sukhinah. Let everyone be happy. Check the state of your mind. Пускай все будут счастливы. Убедитесь в состоянии своего ума, проверьте его. Sarve santu niramaya. Let everyone be healthy. Пускай все будут здоровы. Your mind is very clear. Ваш ум очень чист. In that clarity it seeks health and happiness for everyone. И в этой чистоте он стремится и желает счастья и здоровья всем. Sarve bhadrani pashyantu. Let everyone be blessed. Пускай все будут благословены. Ma kaschid dukkha bhaga bhavet. Let none suffer from misery in this world. Пускай никто не страдает от несовершенности этого мира. Let us chant Om 3 times, Om Shanti Shanti Shanti. 3 раза поем Ом Шанти Шанти Шанти. And feel it, experience it here and now. Переживайте это, чувствуйте это здесь и сейчас. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, Перенесите ум на правую руку, the mind on the left hand. на левую руку. Lift your both the palms, place it on your eyes. Закройте глаза ладонями. Open the eyes inside, know your experiences and bring the hands down, sit up. Откройте глаза под ладонями, осознайте свои ощущения, верните руки в прежнее положение и вставайте. Садитесь. Everyone's face is glowing with the beauty and calmness. Все могут наблюдать красоту и спокойствие. Лица всех сверкают с красотой и спокойствием. Выглядите потрясающе. You see, this is inner cosmetic. Это внутренняя косметика. How many cosmetics you use every day? Сколько косметики мы используем каждый день? There is a permanent cosmetics now. It's a permanent. You see that? I take bath, I put some oil and my. This is my comb and I come. Я принимаю душ, немножко смазываю себя маслом, и вот такое красивое. So one problem that we face when we go deeper into meditation is Итак, одна из проблем, с которой мы можем столкнуться, когда погружаемся глубже в медитацию, это
Can you guess? Можете угадать? Развлечение. Snoring, yeah. Don't worry, Like an come on. orchestra of snoring music. Because the mind is habituated to enter into the state of emptiness in deep sleep. Поскольку наш ум привык к тому, что мы погружаемся в эту пустоту только когда мы глубоко засыпаем, в глубоком сне. Yeah, it is habituated. Это как привычка. So when you practice meditation, the mind thinks as if you want to sleep. It is not your fault. Итак, когда вы практикуете медитацию, ваш ум думает, что вы погружаетесь в сон. Так что это не ваша вина. Huh? Because mind follows the habit. Потому что ум следует привычке. So enjoy snoring in meditation and disturb everyone. Поэтому наслаждайтесь храпом во время медитации и мешайте другим. Because you don't know you are snoring. Потому что вы же не знаете, что вы храпите. Don't worry about it. Так что и не волнуйтесь об этом. Do you know you are sleeping? Вы знаете, что вы спите? You don't know. Вы не знаете. So why to worry? Зачем волноваться об этом? So you see that is how the meditation practice grows, and we add a lot of steps so that your mind does not go there to fall into sleep. Итак, вы видите, как растет эта практика, эта медитация. Мы добавляем шаги, таким образом ум не уходит в сон. And when it does not fall into sleep, and it experiences total emptiness. И когда он не уходит в сон, не засыпает, он переживает полную пустоту. Now what happens? The mind, still due to the past impression, brings in the thought. А что происходит? Потом ум, поскольку у него есть прошлые впечатления, снова возвращает мысли. Something within you says the mind, be there. Что-то внутри вас говорит: ум, остановись. You are not disturbed. Вас это не волнует. The mind says you are in meditation, and something within you says to the mind, don't tell me, you sit there. Ум говорит: мы в медитации, но что-то внутри вас говорит: ум, подожди, сиди там, мы сами разберемся. Just see. Because mind is an instrument. You are the boss. Потому что ум — это инструмент, но вы босс. Isn't it? Не так ли? So as long as mind is the boss, you have a problem. Итак, до тех пор, пока ум будет боссом, у вас будут проблемы. And you are the boss, no problem. Но когда боссом становитесь вы, проблем нет. But the reality is that you are always the boss. Но реальное положение вещей в том, что вы всегда босс. You are always the owner of a car. Вы всегда владелец машины. Car is not the owner. Не машина же вами владеет. So what happened in our life? Что же происходит в нашей жизни? We have forgotten this. Мы просто это забыли. What we have forgotten? Что мы забыли? That I'm the boss. Что мы босс. Я босс. The moment you forget, then what happens? В тот момент, когда вы забываете об этом, что происходит? Then we start blaming, complaining, reacting. Начинаются жалобы, реагирование на что-то, постоянное обвинение. Did you understand that part? Понимаете эту часть?
Is your mind saying something? Ваш ум сейчас говорит что-то. You are the boss. Tell you what to do. Ты босс. Оставайся там. Even if the mind says you that you are the most beautiful, don't trust this mind. Tell the mind, sit there. You need not to tell me I am beautiful. Даже если ваш ум говорит вам, о, ты прекрасен, говорите ему, тише, тише, сиди там, я и так знаю, что я прекрасен. When you look into the mirror, who says you are the most beautiful person? Когда вы смотрите в зеркало, кто говорит вам, что вы самый красивый человек на земле? Mind says. Ум говорит. And now just see that how the mind plays with you. И вы можете наблюдать, как ум играет с вами. The mind first says you are the most beautiful, then the mind says, oh, just put little cosmetic here. Сначала он говорит, вы самый прекрасный человек на земле, а потом говорит, не, ну, чуть-чуть надо подправить. Do you agree with me? Вы соглашаетесь? Then it says, no, here is little more and let it put little. Пишет тут чуть-чуть, и там чуть-чуть. It says. Да, он так и говорит. This is known as ignorance. Это называется неведением. And what is ignorance? Incomplete knowledge. А что такое неведение? Это неполные знания. What is this incomplete knowledge? Falsehood. А что такое неполное знание? Это falsehood. Ложность. And where you started the journey? Asatoma satgamaya. Где мы начали наше путешествие? Journey is to move from that falsehood to the true nature. Итак, путешествие состоит в том, чтобы двигаться от этого ложной истины к правде. От ложного к истинному. Да, от ложного к истине. Спасибо. We just had a friend, I was talking to that friend. He's a very senior officer here. He's very intelligent. Why should I tell you the name? He's a person. Tell the story, he's a person. A real story. В городе встречался, у него есть друг здесь, или знакомый, который какой-то большой начальник. So senior officer means that you are intelligent? Большой начальник означает, что человек достаточно умный. You are managing 300 people? Он управляет 300 сотрудниками. Okay? But you are in stress. 3000. So where your intelligence has gone? Но если вы в стрессе, то куда делась ваша мудрость, ваш ум? The science cannot help you. Наука нам в этом не поможет разобраться. This journey will help you. А это наше путешествие поможет. You challenge your mind. You claim you are intelligent, then why you are in stress? Вы меняете свой ум, вы провозглашаете свою обознанность, свои знания. Почему же вы тогда в стрессе? Do you understand that part? Понимаете это? The mind hides. It doesn't want you to challenge. And then it says, I have a lot of stress. What should I do? Ум прячется, он не позволяет вам меняться, и потом он начинает говорить, о, я стрессую, что же мне делать? Same crazy mind recognizes that I am intelligent. The same mind says I am in stress. Какой сумасшедший ум? Он сначала признает, что он очень умен, а потом говорит, я стрессую. We need that clarity and understanding. Нам необходимо это понимание и ясность. It is not my mind that goes into your head and says that you are in stress. Это не чей-либо ум залазит к вам в голову и говорит, что вы в стрессе. Do you see that fact? Понимаете? Do you see that? It is an inner technology. Это внутренняя технология.
thanks, this book helped you? Did this book help you? Эта книга помогла вам? Не помешало. No? Помогла? Нет. Yes. Thank that beautiful girl, Kate, who designed this. Давайте поблагодарим Катю, которая ее оформила, разработала. And thank Dennis and Sasha, who took a lot of pain to translate this from English to Ukrainian. И поблагодарим за то, что перевели. We will do it again with a different text so that you can keep this text, study this when you don't. When you have a problem, just start studying this text one after the other. Когда у вас будут проблемы, можете изучать этот текст и медитировать. And thank you very much for tolerating me almost for 13 plus 15, 16 hours. You are good guys. Скажи заключительное слово, благодарим его и ведем. Enough tolerance. Ладно. We don't tolerate at home. 3 минутки, стоп, все сели. Я хочу